on a Friday afternoon. This is great. This is great. And you're here because you really care about your children. You know the whole purpose about it. And your presence is truly honored because together we are so powerful, right? And the most beautiful thing about it today is that our African American brothers and sisters are joining force with us, so we're not alone. Isn't that a wonderful thing? It's a wonderful, powerful message we're sending to our boys and girls, our young people as well, that together we can change the world. So having said that, I want to say a few words in Creole to my Haitian brothers and sisters. Nous comptons là. Et son plaisir, pour la première fois que les frères américains nous avec nous mettons ensemble pour avancement de nous connaissons bien vu de réunion aujourd'hui. Nous connaissons pas besoin de superintendant, c'est parti go job non. Nous pas bien prier pour moi pas besoin. C'est là qu'on n'a pas besoin parce que c'est une plus grand job qui gagne. Après président, gouverneur, c'est une plus grand job. Donc Palm Beach County besoin de l'autre leader parce que le leader nous a gagné Mr. Jean, Monsieur Jean, il a décidé pour aller dans n'importe cette possible. Donc nous avons besoin, et Dr. Abenson, c'est lui-même qui a fondé sa coalition pour les Noirs dans Palm Beach. Donc c'est lui qui a demandé pour nous mettre ensemble, pour nous-mêmes haïtiens avec Américains noirs, mettre ensemble, pour nous venir ensemble, pour nous voir qui est réellement fort. Donc il y a une grande émergence dans Dakar. Il est obligé d'aller vers Maryland, il y a une famille qui est prête pour mourir, c'est ça qu'elle parle là. Donc en plus, nous comme Dr. Abenson, et toujours camper avec nous. Donc, pour commencer la réunion, on va nous introduire Brother Ridley. Et nous avons demandé Pasteur Agnew, s'il vous plaît, que les bons serviteurs sont toujours présents. Nous avons commencé la réunion avec par présence, parler de présence de Dieu avec nous. We're going to pray. On nous prie. Éternel notre Dieu, nous remercions pour le privilège pour nous, pour être capables de réunir ensemble. Merci pour la raison que nous là, c'est pour Timon Noyo, c'est pour demain. Nous connaissons que sans vous-même, nous ne pouvons pas faire trop parce qu'on dit si Kala va bâtir par vous-même, qui bâtit là, bâtit en vain. Pour ça, nous demandons de présence et permettre que notre choix ça va être fait là. Nous demandons de vous mettre mes mains là-dedans afin que le monde sache qu'il a désiré, il va être un serviteur pour servir tout le monde. Pour servir bien. Béni ta que nous passer ensemble. À nos présences, afin que tout ça va faire pour gloire et puis pour bénéfice de tout qui est ici. C'est pour y avoir au nom de Jésus. Amen. Before I introduce Brother Ridley, I want you all to say hello to Dr. Dupont. Remember, she's not Haitian, but we're working on her Creole. Human being I know, and she's also my mentor. We've come at this church several times before, so we're so happy to have you. And I know Brother Ridley will introduce the rest of the team. So with us now, Brother Ridley. Can we ask everyone to move that way? Oh, you want everyone to be on this side? Yeah, oh, okay. Thank you. S'il vous plaît, à nous tout combler nous dans le bassin, pour ça n'apparaît plus. Chuck, you have to go a little bit up front, where the podium is. Perfect. Mic check. Mic check. Yeah. Oh, for African American brothers and sisters, if you don't know, this nice young-looking gentleman is the founding pastor of this church. And his wife is on the battery, and he's the one who just came and picks up the mic for us, for African American brothers and sisters and other friends, if you don't know him. And thank you again, Reverend Sedley, for your hospitality. My pleasure. Good evening. Good evening. I'm going to say it one more time. Good evening. Good evening. Okay, I'm glad good evening translates well. My name is Chuck Ridley, and I have the privilege of being one of the members of Unify. Unify is a county-wide initiative that looks at the issues that are impacting
folk of African and Haitian descent here in Palm Beach County? And how do we come together and resolve those issues? Bonsoir tout le monde. Non, moi c'est Chuck Ridley. C'est un membre très fier de un groupe qui est encore plus grand que Coalition fait pour élèves noirs dans Palm Beach. Il est Unify, ça veut dire unité. Un bel, non pas vrai? Et qui objectif là, c'est pour nous tous mettre ensemble, pour nous faire une voix, comme nous te dit, qui est très puissant pour supporter, parce qu'en pile fois, si les Haïtiens ou bien si les Américains noirs, ils n'ont pas bon voix vraiment. Donc c'est ça qui fait le groupement, ça il fait d'un pile officiel qui est électé, et board member pour Dr. Abenson, etc. pour qu'il y ait une voix solide pour les élèves qui sont dans la diaspora, alors élèves noirs, élèves américains noirs, haïtiens, etc. Wow, I said all of that? Wow, I hope I said it as well as she did. So, one of the things that we know that is in common is that Palm Beach County School District isn't educating our children nearly to the level that it should. We know that. Palm Beach County n'a pas fait bien et nous connaissons ça, nous avons pile conversation de ça. Et on pas éduquer tout le monde bien. C'est un plus gros problème, c'est eux-mêmes qui pillent bas. Regardez, comparer tout l'autre groupe, c'est eux-mêmes qui pillent bas. Ni que c'est mathématiques, que c'est lecture, etc. Do you agree that in order for our children to have a better life than we experience, it is going to take a high quality education for that to happen? Est-ce que d'accord, pour tout le monde qui a avancé, pour exceller, pour devenir des leaders globaux, des leaders excellents, eh bien, il est temps pour tout le monde bien éduqué. Est-ce que d'accord à ça? Yes, sir. You do agree? Yes. Yes, sir. Second question, what are you willing to do about it? Deuxième question, qui ça nous voulait faire? Qui ça nous a fait ensemble pour nous faire ça arriver? Tonight, the Coalition for Black Student Achievement and Dr. Deborah Robinson are providing you an opportunity to make sure that your voice is heard in the biggest decision that will be made regarding our children's education, the selection of a highly competent superintendent. Ok, donc, je deuxième question, demander à lui qui ça nous voulait faire avec ça. Donc, qui s'acrivait à soi là, docteur Deborah Benson, qui est une board member dans l'école, dans le district Palm Beach, eh bien, il crée une plateforme à soi même. Il fait plusieurs choses, oui, pour les Américains noirs, il ne la fait pas, l'Américain blanc ne fait pas. Donc, lui-même, il tient à ce que nous-mêmes, Haïtiens, ayons la voix au chapitre à soi. Donc, à soi, ces plateformes, quand il s'agit de sélection, leader, éducation, et que nous, les superintendants, ou bien Premier ministre d'éducation, dans Palm Beach County. 3 more questions. Nous avons 3 questions encore. In your house, your children, grandchildren, nieces, and nephews, tell me what percent of your children, nieces, nephews, brothers, and sisters do you want to see graduate from high school and prepare for college? What percent? Parmi tout petit monde, que c'est petits parents, que c'est petits nièces, que c'est petits neveux, etc., que c'est petits frères, alors petits amis, parmi tout petit monde qui relate, qui proche avec eux, combien d'entre eux ont gradué et ceux-ci qui gagnent succès, qui continuent à aller dans le collège, etc. Combien d'entre eux ont avancé? 100, are we all the way up to 110%? More than 100. All right. So, second question. Knowing what you know about the Haitian community, knowing what you know about Haitian families, knowing what you know about the schools your children attend, what does that superintendent need to look like
in order to make that happen. We don't care about the other children right now. Just for this, of course we do. But right now, let's just talk about the children that's living in your homes and neighborhoods. What does that superintendent need to look like and be able to do? Okay, that was long. You owe me for this one. Okay. Ok. N'a concentré seulement dans la communauté pannan. Nous voulons pour tout le monde de succès. Mais à souhait, c'est pour la communauté pannan même. Une communauté pas facile de voir la voix au chapitre. Nous connaissons besoin. Nous connaissons qui ça nous voulons pour tout le monde. Pas vrai? Tout le monde haïtien. Nous connaissons ça qui passe dans la communauté. Donc, qui ça? Si on t'a bon péturé, alors, si on demande nous qui attribue, nous avons besoin pour nous mettre, alors pour bon et leader éducation, qui s'entend ouais dans le monde ça. Si nous avons sélecté mon là, qui s'entend ouais dans le monde ça. Now, time to hear from you. Kounya, c'est temps pour oui, c'est plateforme parole. Est-ce que nous avons posé une question avant de fonctionnement? Question aussi qu'a posé l'État. I would like to ask a question before I convey my concern. Qui licence nous y n'en fait choix Monza? Qui point y? Okay. My question is, to what point are we now in terms of the selective process? We have, as a school, I am not a part of the school district. Let me be clear on that. The school district now knows that their current superintendent, Gent, will not be coming back. So where they are now is that they have hired a national consulting firm to put together the outreach to potential superintendent candidates. They're developing that packet as we speak. What Unify, the Coalition for Black Student Achievement, and Dr. Deborah Robinson have been able to accomplish is before they send that the correspondence out, that they're going to hear from the voices that they never hear from. And so they have not sent the information out. That will be going out shortly. We expect those candidates that are interested to have applied by April 2nd. After April 2nd, there's going to be a shortlisting process that should be complete by April 8th. And from there, it should be narrowed down to about 3 persons. And the board will then have a timeline to select. So you have in the business community, folk who are talking about it. If you live in Boca, in one of those fancy houses out there, some of you might. You and your neighbors out there are talking about it. If you live in Wellington and the affluent neighborhoods, I kind of know what I'm trying to say without saying it. They're having conversations. Who usually don't have conversations are African American and Haitian parents and families. So that's where we are. So it is imperative that we hear your voice because it will be a part of what goes out. You want to talk about it? No, I'm translating. I had to ask it first. See, Doc is looking out for this. She can translate it, she can. Si vous essayez bon, un résumé de ça, frère nous dit, c'est que tout d'abord, district employé aux firmes de consultants qui pour travail pour ça. Et une partie dans le procès, c'est ça qu'on fait à soi. Parce que le docteur Abenson frappé bien, il dit, il est temps pour chaque communauté, ni communauté noire, ni américaine noire, ni haïtienne, qui ont la voix au chapitre.
Mais quand il s'agit de, comment tu as dit, pas timeline, alors fenêtre de temps pour sélection, pour première sélection, côté n'importe qui veut mettre dans le chapeau, c'est avril 2 jusqu'à avril 8. Et puis après ça, ça a fermé, et puis c'est espoir qu'il y a environ 3 candidats finales. Il y a plusieurs ultimement des pontes qui ça nous a remis dans le monde. Il y a plusieurs bagages qui continuent à dire tout à l'heure. Okay, I have several things in terms of attributes or traits or qualities that I would like to see. And we have our note taker. This is Miss Edward Joseph. Let's give her a big hand, please. She's one of my, when I was principal, she was she's still one of the best teachers. And we thank her for being here tonight and being an instrument for us, for the community at large. So Reverend Anyo is saying that he has several traits, several comments he wants to make. If he can go ahead and do them at once. Absolutely. Is that okay? Okay, Rev, go ahead. Premier bagage, il faut parler au moins sur l'autre langue que la langue. Okay. The very first thing I would like, the very first trait I would like, or set of skills I would like to see in that candidate, in that future superintendent, is that person, that superintendent, would be able to speak at least an additional language. Nous pour que son monde qui a expérience, travaille avec différents groupes. Okay, I would like for that superintendent to be cross-culturally competent. Même pour superintendant, c'est un monde qui a une disposition pour promouvoir professeurs qualifiés qui dans l'école. Il m'a expliqué ça me veut dire parce que si nous avons besoin pour tout le monde avancer, il y a des professeurs haïtiens ou bien professeurs noirs, seulement arriver ces professeurs qui ne pas monter dans l'autre niveau, qui va les incentiver que tout le monde s'allie pour avancer. Dans le que son monde qui est prêt pour promouvoir le monde qualifié. Okay, I would love for that superintendent to believe in booming within. What I mean by that is that of black teachers or teachers of colors, whether African American or Haitian, once they are qualified and they are very competent in terms of being promoted to some higher level, they should be able to be promoted to some higher senior leadership level, because it'll be a good incentive for the students to understand that in life you can go ahead and be promoted from one level to the next. You mean people like her? Yeah. More than her. Yes, I understand. Her and others, but I got it. Nous avons que pour superintendant, son monde qui prêt pour bien yeux l'ouvrir et partager professeur. Moi tout professeur nous qualifié. Même temps pour même qualité professeur pour Caraton joindre Wellington joindre les profs joindre Nito. Ça t'a demandé pour virer pour que tout le monde ça gagne professeur. Non seulement qualifié mais expérience, parce que tout qualifié mais il y a plus d'expérience. Yes. Of course, all of our teachers have to undergo some qualification stages or what have you to be certified. So all teachers are qualified and certified to an extent. But I would like for that superintendent to be very attentive and to be very diverse and fair in terms of the distribution of teachers. All teachers can be qualified and certified, but in terms of experiences, some teachers are much more experienced. At times we have more of our better teachers, if you will, in Boca and Wellington, but we want them in Lakewood too. And with your beach. And with your beach, and that's right. And Bahoki. Last not least, but I'm going to start because other people will sit up too. Nous pour que le superintendant soit un monde qui a expérience, nous dit ça déjà, mais peut-être l'autre mot, qui a expérience, travail avec minorité. Monde qui n'a pas de succès pour élever le moral,
pour mon naka ouais lumière là pour l'avancer. I would like, I said it before, but I want to reiterate it and maybe using different words. I would like for the superintendent to be compassionate and yet competent enough to be able to inspire or underprivileged students and families and communities. Yes. Did you have your hand up? Okay. Thank you. I forgot. I'm not sure if I'm the only person who's wondering, but could you actually go into a little bit more detail into the role of the superintendent? How exactly do they set current curriculum or agendas that trickle down to affect kids that we care about? And additionally, how long are they in office? Dr. DePaul, would you respond to that for me? Thank you. I'll take notes. First of all, you know, they are appointed by the school board, so they have the contract that they negotiate. And so, you know, when they do the annual reviews, you know, that determine if they had it within their contract, based on their performance, sometimes they get extensions along the way. Let me So translate that. So, Yeah, right. her question was two-folded. Question li se de parti, li mande tout d'abord qui rôle superintendant et deuxièmement, non, moi c'est presque trois questions dans une. Qui rôle superintendant, qui est pour combien de temps superintendant nommé et troisièmement, et comment superintendant eh bien manager ou bien gérer les curriculum non, alors apprendre comme si gentiment apprendre et etc. And then the other part of your question was, what would their role in terms of, what was the second? How exactly do their roles trickle down to the kids we care about? Their role in terms of how they set their vision, and then literally carry out that vision, and without taking a political approach to things. You know, for example, if you would look at our district mission statement, the words are beautiful, but you have to have someone who want those words to become deeds and meet the needs of the children. And then they look at even other political groups, they don't stop just looking there. They see how they can have those groups come together to carry out the mission of the system. So if you get a superintendent that just focus on saying, just trying to make something look good, rather than actually trying to help the children, that's how you get into the politics of things. But their role is to make sure, first of all, organizations don't get things done people do. So they have to be organized and supported in a way that they carry out the mission of the organization. And when the pastor mentioned about someone to literally inspire as they require, you have to know what's the right thing that you want your people to do. You inspire them to do it as you require, but you don't back off of it. And then you're not afraid to look at your data to see, well, what group of children are achieving or not achieving, and you go forth, you know, to make those things happen. But you do it in a way that you have the courage to come forth to do it. Because, you know, the way some systems being politically set up and organized, for example, you want somebody to understand it's not about school grades, it's about student achievement. Because you can have your children achieving high academic standards, you don't have to worry about a school grade. But there's some people who manipulate school grades and the children are still failing. And so that's where you want someone who set that vision, set that tone, and so that people know that they're not playing when they say it. I mean, did I answer your question? And the last part was, how long are they usually in office? Depending on the contract, you know, it depends. Even when we get someone, we can't say, oh wow, that person will be here. They might have a 3-year contract, but depending on their performance, you know, and renewals, because when I years, So this could be ongoing. That's correct. So it's not that I got a 3-year contract, that's it. Okay. Now, you know, that person might decide they want to move on, or maybe things not going well within the system, but they look at their contract and it's based on performance. Because I remember some year, I think Dr. Johnson was here more than 10 years. Yes. You know, so, you know, he continued to get his contract renewed, you know, based on performance.
Bon, mais c'est bon nous résumer, alors créole parle, créole comprendre, mais pas tout parle, mais on commence comment nous comprendre. Et il y en a pas qui attire l'esprit en pile, et jeune soeur nous demandait qui plus grand rôle superintendant jouer, et comme premier ministre de l'éducation, si tu as traduit, alors sorti dans le pays, c'est comme ça, le premier ministre de l'éducation, pas vrai? Et bien, plus grand rôle, comme docteur Dupont, son dame, nous tout appelé pour le superintendant parce que tu es assistant superintendant, mais il va sentir, il va non, il faut être politique lui-même. Parce que lui tout dit que le vrai superintendant, c'est un monde qui suspend par les rhétoriques, mais qui parle réalité. Ouais, dans 2 mots, je traduis tout le bagage. Well, Reverend is asking if you will consider to put your name in there. I didn't tell him to actually. Okay. But anyway, plus grand rôle superintendant, comme il dit, c'est son superintendant, il faut avoir courage. Ou pas qu'à faire, parce que en pile politicien à battre pour aller au boy ici, qui les font même oublier, comme si vraie raison qu'il faut superintendant, pour assurer que tout élève ait succès. Parce que là, si on est, I think we can get the mission statement as we converse, we can have it and show it to you. Ansi, would you be able to go on the school district website and put the mission statement right here for us, please? I think that would be very helpful. And Ansi is Pastor's son. Very nice. We're so proud of him. He's in college studying law. Very proud of him. Thank you, Ansi. Not yet, he's still home. And so Dr. Dupont a dit, mission distribution, belle bagage, ouais, belle mot. Mais par réalité vraiment, parce que si tu nous appliques 38% seulement, 38% appliquent. I'm giving them the data. Right. Only 38% of our children of color are reading well, based on the state level, right? Because bon pile bagay pour nous essayer de comprendre. Affaire by l'école grade, toutes ces bruits ça pas. Vous comprenez ça? Parce qu'en pile fois moi oui, toutes ces bruits ça pas. Parce qu'en pile fois dans l'école, you know, the school is A, it doesn't mean anything. It's your student performing at the A level. Yes. So nous comprenons ça c'est pas qui jouait. So nous besoin superintendant qui traduit rhetoric into reality. That all students will be A. Exactly. And that's what we need, right? Exactly. Okay. I just wanted to make sure that we're on the same page. All right. Next, Abraham. Okay, go ahead. Docteur Dupont, j'ai une question pour vous. Est-ce que satisfait? Ok. Est-ce que satisfait du travail superintendant qui passait devant déjà et travaille avec eux? Est-ce que il sentit que rêve ça, l'Italien m'a privé à concrétiser lui-même? Okay. Dr. Dupont, with all due respect, I have a question for you. My question is, for how long were you with the district? I know you're retired now, and based on your past experience as an observer, if you will, how would you evaluate the past superintendents? Have they gotten close to achieving the dream in terms of educating our children of color? No, we speak for ourselves. Okay. Réponse c'est non, et parce que numéro yo parle peut-être yo, si 38%, par exemple même 60% de ti moun yo qui excellent. C'est toujours en bas 50%. Ça fait une question d'aller me poser. Si l'on n'est pas arrivé à concrétiser le rêve là, il remet la communauté en pile, il remet élèves nous recevoir bonne éducation, pour qui ça lui-même volontairement pas bailler tête parce que c'est pas un bagage personnel, mais lui ouais peuple là qui a péri qui pas éduqué. That we admire the work you're doing. And if in fact you have evaluated and you have observed and you have witnessed all that had happened, or children are not at the level that they are, and would you consider to put your name in the hat? Would you consider to take the lead? Because you will have all the people behind you. Can I give you this? I'm sorry.
I plan to hopefully work with the superintendent that comes, because I want to be in the community, not having to abide by anybody's rules. You know, because when we're in the community, nobody can just tell us, in essence, like what to do or how do we go about serving and also supporting our children. So that's where I would just like to be there. Because with the superintendent, often your time is dealt with so many other political issues and taking care of things that has nothing to do with educating children. And that's the sad part. And that's the part of being a part of a bureaucracy. But with us in the communities, and that's why I love like coming to this church and the people here, that the care you have for your children. And so I would expect rather that the work we get done, that the children who are part of this congregation will be achieving high academic and character standards. And Dr. Francois and I want to work to make sure that that happens. Moi, désir, moi, c'est pour me travailler, main dans la main avec le superintendant. Moi, déjà retraité, moi, et puis grand joie, moi, c'est là, moi, dans la communauté. Parce que l'autre travail dans la communauté, on est libre. Politiciens pas camarades, mais on dit c'est ça, on fait, etc. Donc, il y a trop de limitations. Donc, moi, je vais continuer à faire le travail, je vais faire. Et travailler ensemble avec nous, éclairer nous, nous, montrer qui ça pour nous faire, etc. Mais cependant, je voulais continuer le travail et moi-même, lui-même avec moi, continuer le travail dans la communauté et ceci aider superintendant, si toutefois le met. The mission statement reads. Can we get it bigger? Mes missions sont belles bagailles, écrites, beautifully written. Right, exactly. The school district of Palm Beach County is committed to providing a world-class education with excellence and equity to empower each student to reach his or her highest potential with the most effective staff to foster the knowledge, skills, and ethics required for responsible citizenships and career. Sounds good. Bon, ma essayer de traduire mission district Palm Beach County. Eh bien, depuis vos dévotions, c'est pour faire provision pour tout élève recevoir, eh bien, garder une éducation avec excellence. Pas vrai? Et comme ça, côté chaque petit monde et pouvoir ou bien connaissance dans eux pour achever garder nos plus grands potentiels que capable. Avec staff qui est compétent, qui est effectif, qui est efficient, et bien pour créer plus connaissances, plus de talent, etc. Et pour devenir des citoyens qui sont productifs. Hein? Is it good? Yeah. Okay, I got some good news about the mission statement, and I got some bad news about the mission statement. So which one they want first? What do you want first? Il y a une bonne nouvelle mission, il y a une mauvaise nouvelle. Qui nouvelle vous plaît en fait? The bad one. The bad news is that we aren't doing anything with it. Here's the good news. We got the power to do it. But we are not using our power. Mais mauvaise nouvelle là, c'est que pas grand fait vraiment. C'est rhétorique, c'est pas réalité. Mais bonne nouvelle là, pas vrai, c'est que ensemble mes amis, ensemble comme une communauté, et surtout communauté pas les bonnes faire pas mon créole. Vous connaissez qui est-ce nous mes amis? Mon bagage papa ici veut faire pour pas faire. Hein? Donc bonne nouvelle là non men. The good news are in our hands. Quelles deux qualifications notariennes, mais en plus, Okay. superintendant There are Kenyan, two traits I would like to see in our next superintendent. mais que l'État connaît l'histoire
différentes couches ethniques qui atteignent l'école dans Palm Beach. What I would like for the superintendent to really be very cognizant of is to know the history of a diverse ethnic group of students attending Palm Beach County schools. Woof! This is Et powerful. deuxièmement, nous avons aussi pour que professeurs yo cap enseigner dans l'école yo pourcentage professeurs refléter pourcentage différentes couches ethniques qui atteignent l'école. Par exemple, si dans high school il y a 60% African American, professeur employé a doué 60%. C'est pas n'importe professeur comme il a déjà principe ça. Donc, si il y a 30% pagnol, tu dois gagner 30% professeur pagnol. Si il y a 50% par exemple anglais, eh bien 50%. Donc, nous avons pour que le professeur ait reflété proportionnellement pourcentage différentes couches ethniques qui atteignent l'école. This is in reference of equity, right? Now, equity, what I would like to see in our schools, our school centers, again, going back to our ethnic groups in Palm Beach County schools, I would like to see a true equitable distribution of teachers. For example, if one school has 60% of African American children, then that school, the staff of that respective school should be 60% at least of African American, and so on, whether it's Haitian or. Et dernier bagage à dire, surtout question de racisme là, qu'a fait actualité, faudrait-il que le superintendant n'est pas trop sensitive? Okay, now with racism that is so that is more than prevalent, I think prevalent is an understatement in America nowadays. Now, should the superintendent be very see, I have difficulty using the word sensitive, but really competent in terms of racism and racism training and etc. When I say not too sensitive, you can be competent, but if you are sensitive, it's like you bias toward your ethnic. For example, if I'm African American, okay, I can, based on my judgment, based on my decision, I can tend to do things better for African American. If I'm, for example, white people, if you are too sensitive, you tend to make decisions in favor of white people. But if you're not too sensitive, you listen to all facts, you analyze everything, and your decision based on fact. It doesn't matter if it's white people, African American, Spanish, and so on. So you want that superintendent to be objective. Alors, ça fait un petit peu les mots sensitifs là, il ne pas traduire exactement même genre en anglais. Surtout dans l'anglais commun. Vous comprenez? Et ça fait changer. Alors, je pense qu'on être compétent, mais c'est objectivité. I would want a superintendent who's very objective in terms of racism. I want to talk so bad, but it's your time to talk. Here you go. Ma PC short, parce que là, m'a interprété, toujours le monde utiliser short sentence pour faciliter la tâche. First of all, I want to congratulate you guys for that step, which is very important. While I was motivating people to attend this meeting, I did mention that this is the first time it's happening. Que avant de choisir un superintendant,
yo vle chita avec moun tan kou nou, parents, taxpayers, mais l'autre va la télé seulement en haut, mais yo va jamais descendre ni comme ça pour nous capables dans le process là. Donc je veux encourager nous et me souhaiter que c'est pas seulement pour occasion ça. Mais si on va être pour continuer, même le superintendant ça takeover pour nous toujours un groupe de pression pour make things happen. First of all, I want to congratulate each and every one of you for putting time aside to be here tonight. Now, my encouragement is really for all of us to remain connected, because this is the very first time that we, as a group, as a community, as an ethnic group, has been given the platform, and so we're thankful for that, for our voice to be heard. But for us to remain strong and for us to really advance ourselves, we got to continue this conversation. So may today be the dawn. May today be a true beginning of the forthcoming conversations. Alors, recommandation, suggestion, moi, et en ce qui concerne le choix superintendant, moi souhaité que le monde soit dans le staff pour interviewer le superintendant. Il faut connaître que Florida est un melting pot. Peut-être qu'ils sont dans quelques states, c'est Virginia, peut-être c'est le state qui est plus blanc dans la zone côté sortie. Mais ça, nous avons réalisé dès le début que Florida, c'est un state côté toute nation représentée là-dedans. Donc, c'est dans ça que je vais utiliser le mot sensitive. Là, je dit, il doit être culturally sensitive. Donc, si on monde dans le background, par exemple, une expérience exposée avec autant de groupes ethniques qui représentent la Florida, je ne peux pas le qualifier. So, it has to be culturally sensitive and also culturally engaged. Donc, ce n'est pas dire, là, haïtien dit bonjour, comment il est. Mais c'est engagé pour prouver effectivement qu'il y a une sensibilité pour le groupe ethnique. Ça, c'est un. Deuxièmement, succès de ce n'est pas seulement avec professeurs, administration, staff, gens qui sont dans la cafétéria. Donc, nous avons ouais, alors pour me retourner encore avec pasteur Carlo, recommandation de faire. Il faut nous démontrer ça proportionnellement à la quantité de monde qui représente le groupe ethnique. Non, avec moi. Donc, ce n'est pas seulement nous besoin d'élèves dans l'industrie, encourager, mais nous avons besoin de monde dans la même nationalité, dans la même culture, dans le même groupe ethnique qui ont ces deux positions. Je voulais parler d'administration, je voulais parler dans toute area qui est dans l'industrie. Et besoin de représenter proportionnellement. First and foremost, the number one trait I would like to see in that superintendent is for the superintendent to be culturally sensitive or culturally enriched. Enrich as well, which means that the superintendent has had experiences working with a melting pot, because this is what we are. What we are. This is our history, this is what we are. And this is our greatest richness, of course. And second of all, we want for our superintendent to understand clearly that not only teachers are educating our children, all of us are educating our children. So that superintendent needs to understand that his or her main job will be to inspire and validate everyone when it comes family members, janitors in the school, kitchen workers, everyone, because it takes all of us really to empower, to educate, to support our children, to become the strongest global leaders. Boom shakalaka.
Alors, bonsoir nous toutes. Alors, comme déjà m'appelé dans le journal là, tout, moi que j'ai 16 langues qui parlent dans South Florida. Combien de langues? 16. 16. Ah, seulement? Oui, qui parlaient, hein, que comme si il y a un courant, il y a courant. This is one of our Reverend Bill Barlow, by the way. Et tout à l'heure, là, pasteur Carlo dit ça déjà, il y a un colonne professeur qui parle même à l'autre professeur. Et nous avons aimé aussi, dans quelques écoles, professeur qui là-dedans pas trop soucié de petits monde. Donc, il faut que nous portions un peu l'attention sur ça. Souvent, d'après qui côté l'école ça y est, dans quelle zone qu'il y a. Donc, il y a un professeur qui là-dedans aussi, pas senti que yo senti que yo à l'aise dans le sens pour aider les gens à sortir dans le niveau côté lié. Parce que l'éducation ti moun nan li sorti aussi avec professeur. Jean professeur dans le sens aider ti moun parce que il y a quelques professeurs pour seul. Mais ti moun nan souvent parce que à l'école, les parents poussent à l'école. C'est quand ils commencent grand avec parents qui peuvent aider avec professeur. Nous t'encourager garder milliers donc pour yo t'envoyer et si on à l'école ça d'après rendre mal l'école ça fait quelques changements aussi dans le professeur ou l'autre professeur dans l'école ça et tout. Now I've read somewhere that we have about 16 languages that are very prevalent. We have many more languages in our area, but at least 16, and I'm sure I can help count some. We have like just the Guatemalan, I think they speak two that are very Mom and Carobal, and we have the Creole, the Spanish, and etc. Now, having said that, what I have observed, or some of my membership in my church is that some of the teachers are they may be qualified or certified or what have you according to the state of Florida. They pass all the tests. That's how you get to be certified. You have to fulfill certain requirements, right? Okay. And I sound like Dr. Robinson. I want to be me. I want to be myself. But at any rate, some teachers, regardless how certified they are not caring. And therefore, learning does not take place. So the superintendent, this future superintendent, need to be very attentive, very observant, very visible, to wear his sneakers sometime. Hello, I'm adding that piece. To walk around the schools, to see for himself or herself, and make the changes that need to take place so our children of color can be successful. And can I share a story about Absolutely. Good point, right? Toujours une illustration. Moi, j'ai lu récemment l'histoire Dr. Poussin. Dr. Poussin, son haïtienne, que famille était couru quitte Haïti à cause du Duvalier qui t'a semé la terreur. Elle allait à Miami, il est gradué, professeur, guidance counselor. Il dit là, l'école vocationnelle qui est tout près. Alors qu'elle dit, maman, ça, malgré maman, pas qu'on lit. Du rêve, maman, c'est pour te venir au médecin. Puis elle dit, gradué dans Howard University. C'est un spécialiste dans la question de gynécologie ici, qui fait non-ni, alors que tu es un professeur, tu es un système même qui devait couler. Alors. Yes. And it's a very sad story I want to share with you. Is it Dr. Toussaint? Toussaint. There's a young lady. Yes. A young lady came to Miami from Haiti with her mother, who didn't know how to read, and of course went to school. And I believe some staff members or the actual guidance counselor encouraged her. And my story is very similar, by the way.
encourage her to go to a vocational school, to not go into college. There's you know? nothing wrong about vocational school. True, but if she has the potential to go for more superior schools, educational training, why not? But the point the Reverend was trying to make is that when she was told to go to a vocational school instead of college pathway, she said, no, my mom had high expectation for me. My mom always wanted me, even though her mother didn't know how to read, but she said that my mom always wanted me to be a medical doctor. And eventually she went on and became a gynecologist. One of the most brilliant ones in America. It sounds like she went to Howard. She went to Howard, yes. You know that's what Dr. Robinson was, right? She's a medical doctor also. She would have loved to hear this one. Yes. She would love that story. Yes. Thank you. Yes, sir. Nous remercions le docteur François qui son lumière qui permet de nous connecter avec les gens qui placent dans le niveau. Oh, I'm getting very shy now. He's thanking me for being a guiding light, connecting the community. I'm shy now. I don't like talking about myself. Moi, très concerné des pourcentages et noir qui à 38%, réussi tout est concerné pour ça. Et maman de est-ce qu'il y a une évaluation pour professeurs, même si le professeur certifié, mais est-ce qu'il y a fait d'année pas une évaluation pour professeurs? Et si peut-être pas gagner ça dans plan pour évaluer le professeur, et si on pouvait gagner noir avec blanche dans la classe, combien de pourcentage blanche qui réussit, combien de noir qui réussit pour capable et ouais côté problème en sorte. Wow. Okay. Avec une question. This is only my first question. I have 20 more. No, I'm kidding. This is only my very first question. Now, my concern is I'm truly troubled by the fact that only 38% of our students of color are reading at grade level, based on the state. Because you know what we mean by grade level, our students, c'est petit monde qui prend F4 là, et puis ils évaluent de niveau 1 à 5. Donc, il va réellement voir rien. Parce que quand les petits gens prennent test, Christmas tree, comme ça, Christmas tree, comme si je mets A, etc. C'était joli, il est passé. Ça va me dire rien. Mais l'État Floride établit ça pour réellement peser les petits gens. Parce que nous ne pouvons pas camper. Les petits gens sont petits, sans gardant. Bon, m'expliquer la question. Now, my question has to do with the fact that if, for example, I'm a teacher and I have 50% of my students who are students of color and 50% are Caucasian. Now, at the end of the year, as a superintendent, should the superintendent be able to go back and reevaluate what the teacher did? How come 50% or 49% of white students are excelling and then only 38 are black? Let's say if the classes were half and half. Won't it be a good thing to go back and see what is it that teacher is not doing? In other words, why that teacher is failing the student of color? Okay. Just real quick. I want you to also know that teacher is still also failing those white kids too. And if we are to make a mistake, it is to compare the black kids, the African American and the Haitian children, to the white children. They are doing better, yes, but they're not doing good enough either. Not 100%. So the question, if you would allow me to reframe and ask, why isn't that teacher getting 100% of the children to high levels? Why? We'll talk about that later. I just want to reframe it, because I want to see our children not compared to white children, but compared to that doctor who went to Howard and is leading in the country.
compared to the high, because we are the sons and daughters of kings and queens. We set civilization. So there is no reason for us to allow our children and educators to do it. I better shut up and let you ask your next question. But did you understand how I asked you to make the adjustment? Alors, ça le dit, c'est bien, oui. C'est une baille m'apprendre dans mes docteurs Dupont. Ou pas comparer les oranges avec tomates, malgré des gens qui disent tomates c'est fruit, on dit comparer les oranges avec mango, c'est pas qu'on va là ça. C'est pour comparer les oranges à les oranges. Ou les plus belles oranges. Vous comprenez? Donc qui ça nous devons faire comme communauté, c'est nourrir, supporter les oranges, les oranges, plus belles oranges. Vous comprenez? Les oranges, c'est les oranges qui plus douces, pas vrai, qui plus productifs, etc. Parce que dans pile confusion, même moi tout blé, on commence à comparer groupe, vous comprenez, groupe blanc fait plus bien, groupe noir fait, etc. C'est comparé à 100%. C'est établi standard nous comme peuple. Parce que ça, je dis assez ça, oui. Nous petits rois deux fois. Nous petits rois en l'air, pas vrai? Le fini, toute civilisation, puis grande musique, pourquoi c'est nous-mêmes noirs? C'est nous-mêmes noirs, oui, donc c'est nous-mêmes, c'est ça nous fait dans Wake Up Step Up for Proficiency Training que Dr. Dupont commence à faire depuis longtemps et qu'on a une opportunité pour nous joindre. Ça c'est camper pour excellence. C'est nous-mêmes qui pouvons établir standard. Comme une communauté, on connaît des lois dit ça. État Floride doit dire, ouais, c'est niveau 1, 2, 3, 4, 5. Nous-mêmes nous disons combien de blé, qui niveau de blé pour nous? Pour blé 5. Pas vrai? C'est nous qui pouvons établir le niveau que nous voulons. Vous comprenez? Nous devons mettre n'importe niveau, il y a n'importe niveau, ok? Dernière question, moi. Oui, ma last question. Et nous avons super retardant, capable d'établir une relation, même genre, nous là, pour professeurs, tu as capable une communauté à tout. Même si vous faites réunion à l'école, parfois que les réunions faites dans l'école vraiment, mais à cause de barrière langue, mais ça n'a pas passé. Mais gens nous viennent là, même si on fois par année, tout à fait dans chaque zone, pour professeurs qui viennent avec les parents de la communauté, et ils ont exprimé les problèmes qu'ils ont This is really not a question, this is a wish. What I would like to see that the superintendent emphasizes on is for the teachers to leave the school walls to come in the outside school walls. I know Dr. Dupont loved that because this is what she's been praying for. That they come a very informal setting like that. Whether it's once a year, just come to us in our home. Come to our home. The teachers, the superintendent, the school administrators, come to our homes. So we can have those informal conversations because it takes a lot. Merci, moi féliciter nous, merci en pile pour go force qu'a fait. Parce que le cas des communautés spanish là, comment ils entendent pour faire dans les voix. Et c'est la première fois que nous sentons nous voulons faire dans les voix. Nous avons deux concerns. Premier concern, est-ce Let me translate this one. Okay. First of all, I want to congratulate each and every one of you for having this vision to really giving us a voice. This is the very first time in history this has happened. So this is a big deal. Okay. My question? Plus concern. Okay. It's more of a concern. Okay. Est-ce que façon professeur touché, est-ce que par exemple pour décourager par rapport à niveau de la vie? Premier concern. Deuxième concern, moi, pour que ça ait une barrière, si nous mettons une zone, nous ne pouvons pas dans l'école. Ça, c'est un gros problème lié. Ou pour pas choisir l'école ou vous mettre petit. The very first concern or comment is that the way, when it comes to the economy, the way they pay the teachers, isn't it a way to really to just flag them out? How encouraging is that?
it may be a rhetorical question. The second question or comment is that why should I not have the choice to enroll my child in any school I want? This is America. Shit. Then Rev, I think you have a question, and then I'll come to my Getting sister. older when I read my answer. Nous pas réellement bonne réponse parce que la question ça c'est une bonne question vraiment. Mais quand il s'agit de payer professeur et pas superintendant à l'université, c'est ta Floride. Mais cependant, comme parent, je reconnais pour moi. I try to answer at least the first question that the superintendent does not set salaries, the state does. But again, as parents, as community members, this is something we can become a voice for. Is that the state give the raise or the raise? They give the district a budget and give the teachers a raise, but usually, how much is it? We said, the most is what, 2,000? Oh, raise? Yeah. Like 2%. 2%? Yeah. Is that 2,000 a month? No, 2,000 total. I don't make 2,000. Let's say. So I make more than 2,000 a month. But not a raise, not a raise. Not every 2 weeks I do. Well, the starting salary is still less than 30,000, isn't it? No, It's 27. It's up to 35. It's 35 now? Congratulations, I didn't even know that. So, $35,000, c'est presque commencement salaire en professeur. Qu'on gagne master, etc. Donc, $35,000, si on voit 2%, on raise. Et peut-être chaque 5 ans, chaque 10 ans, donc 2%, combien il est? De 35. Yeah. Et puis, union, tout c'est lui-même qui négocie. C'est son pile bagaille. Une union qui représente les professeurs, donc l'État Floride, bon, beaucoup d'argent pour raise, parce que en pile fois, raise, ça a passé, c'est zone élection. Or on election time, you know. You don't understand what I'm saying. I don't want to make trouble. This is recorded here. I'm still working for the district, although I don't care. C'est seulement un commentaire de fait. Oui, oui. Et pour follow-up à ça, pasteur Villefranche se dit là. Traditionnellement, l'église, c'est pour un espace seulement nous réunir pour nous faire service. C'est un espace qui est toujours dans la communauté. Et je m'encourage un peu le pasteur, pour un peu nous faire déjà, mais pour nous faire davantage et encourager l'autre pasteur. Ouvrir espace, faire forum ça dans l'église là. Moi j'ai information, je ne vais pas sur ce côté de même j'ai vrai chiffre database et ça qui a passé dans l'école nous. Souvent nous ouais et puis nous même acclaim petit nous gifted et puis c'est pas vrai. C'est le standard m'ta dit et 41 gifted ça petit moun yo mettre dans l'école sérieux il a fait. Est-ce que vous l'avez pas? Parce que en pile politique dans question chiffre, dans question statut qui a pas été moun. Alors moi encourager ça. L'on l'école dans quartier et me va l'intéresser premièrement pour commencer avec Indian Pines qui va côté avec Diamond View. Pour chaque année au moins j'en passe à sortir parce que c'est une belle recommandation. Pour quelqu'un professeur ça viennent dans l'église là. Pour dire nous qui ça a passé dans l'école. Là comme ça faut nous venir tout, on nous dit là pour nous entendre. Parce que nous trompons un peu la fait report ça que nous joignons en pensant que si nous sommes forts alors que ce n'est pas ça le résultat. En pile dans le gradué, pas qu'à dans bon collège. En pile dans le gradué, il n'y a pas qu'à écrire, il n'y a pas qu'à faire un bon essai. C'est slang qui écrit. Ce n'est pas une pièce d'école sérieuse qui va l'accepter, si nous nous au gouvernement, etc. Donc nous avons besoin d'ouvrir jeunes. Nous n'avons pas connaître dans le pays côté nous sortir. Maman qu'on pas qu'on lit pas qu'on écrit la train ti moun pour venir avocat pour venir médecin pour venir professeur pour venir pasteur ma compte tu comprends ça et ma demande est-ce que le système non sens pas décourager par on va pas transférer tout bagage non on va essayer pas décourager parents yo tout par exemple expectations qu'on est haïtien qu'on gagne pour petit yo on pas ouais jodi encore ma demande si système non pas involve dans ça. Je continue à comprendre ça. Parce que longtemps, moi, I said high expectations.
Quand il y a des gens qui ont fin high school, ils ont pas de pour gros carrière. Comment? Alors, quand il bagaille, non, tu pas bon. Il y a quelques programmes qui pas carrément là-dedans, comprendre, etc. Même pas ces moments arrivés pour nous beaucoup plus agressifs. Notre système n'a pas obligé de changer. On a donc assez pouvoir pour imposer le système. Thank you. I'll share a brief summary of what Reverend had shared with us in Creole. Well, first and foremost, he conveyed that the church is a family. The church is a forum, and he challenged the other ministers here to continue this good work. And he's going to start with Indian Pines and what's that? Which are the neighborhood schools of this church. He wants to open the door to the teachers so they can come and meet with the families here, have forum, have conversation, so we can know exactly what's going on. And so it won't be a barrier anymore for parents to feel intimidated to go to the school and what have you. It has to be a give and take. It has to be a shared responsibility. Now, and he talked about, and that really touched my heart also, because I know my mother, particularly, my mother on a personal standpoint, did accomplish only, I think, 3rd grade. And that's what he alluded to, that our Haitian parents, regardless whether they were formally trained, I don't want to say illiterate, because they have had some type of education. They managed to groom lawyers, educators, doctors, you name it, diplomats, you name it. They might not have the schooling, but they That's right. They didn't have the formal schooling, but they are educators, okay? I stand strong behind that. And he said at time, and we can talk among ourselves, we are family, at time we have to not allow the system to change us, because we can change the system. We are to change the system, because the way a lot of students, and I spent most of my career, this October will be my 22 years in the district, Palm Beach County School District. I'm only 18 now, but I have spent a lot of time at the high school, Lakewood High School, spent 10 years, Athletic High. I was at the Glades as well. Nowadays, high schoolers are graduating and they don't want to go to college. A lot of time, they know they're not ready. They were ill-educated, and that's why I used to tell my teachers, remember Miss Joseph, where I was principal, if we are ill-educating our children, they're going to ill-treat us. They're going to mistreat us. And that says that when it comes to taking back what's ours, by setting our standards, by wanting excellence and nothing but the best for our students, and hold them accountable. This is something we ought to do as a community of people of color, because our students, I'm saying that, you know, I have goosebumps. If you're near me, you can see it. They're losing hope, and it's sad. And hold ourselves accountable. They're losing hope. And our parents, they don't hold, a lot of us are not holding high expectations for our students. We let them get by, and, you know, they, oh, you want to work at McDonald's? Come on. My mother, who achieved only 3rd grade, who had a 3rd grade education, and now her children, I hold 4 degrees, 4, from a bachelor, master's, educational specialist, and PhD. Now, should I tolerate that from my daughter and son to just get by? And I still wake up some morning, I can't even speak English. That knows that. I remember, this is my 4th language, man. English is a hard language. Now, I'm going to come here, learn English, and for my kids who had the opportunity to be born in here, you tell me you're going to settle for less? Now, and I think we ought to write a book about that, to not let the system change us. We as a people, have to change the system. Woo! It's
this is good stuff. I'm getting all spirited now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next. Oh, yes, sister. I'm sorry, but Leo, no excuse me. Oui, merci. Je dis bon Dieu merci, je dis pasteur merci, parce que pasteur a fait le téléphone. Tout le monde a clé dans le téléphone. Et puis il y a un meeting, tout le monde là. Moi, le pasteur, moi, en pile. Je dis bon Dieu merci pour lui tout, parce que camper pour bon Dieu et pour l'éducation tout. I'm thankful for my spiritual leader, Reverend St. Louis. He stands for education. He stands for education of the soul, but also for the education of the mind. And this is wonderful. He spent days calling each of us, saying, "You need to be here. You need to be here," and calling different ministers and invited him. And this is a wonderful event. Par contre, c'est son questionnement, mais vous levez Haïti, moi je lever Haïti, tout c'est là, je finis l'école. Oui. Professeur nous, Haïti, c'était modèle pour nous payer. Vous avez un meeting, il y a des gens, moi, professeur, présenter selfie, maman, c'est mon super. Il y a un roi ici, je ne vais pas dire ça pour le mettre comment pour. Mais je professeur présenter tête libre, il va faire une classe, tout le monde a déjà découragé. Et les rivaux encore déjà, comment les tout le monde a déjà fait. Qui j'en ai des professeurs ça standard parce que son modèle Haïti me des professeurs qui étaient modèle moi suis professeur ça professeur là moi me senti content parce que m'a suivi mais ici professeur j'aime présenter dans comme sous on n'a pas posséder et si on a fini pour regarder les gens sorti la caille non tête chargée et regarder ces professeurs qui ont le confort pour lui qui da futur demain pas dans mail pour nous, non, mais mon Dieu, mes professeurs ont pu guider Timona, comme Galen, tu comprends? Mais, il y a des meeting, it's sad. Coming from Haiti, schooling is very esteemed. And when it comes for teachers are very esteemed and they are great role models in every shape or form. Now, I understand in this great democratic country, we can tell our teachers what to wear and how to wear them. But at times, I feel that it is important in terms of the core, the way the teachers present themselves. They need to present, some of them need to, thank you, some of them, I really meant some of them, never all of them, but some of them need to be encouraging the way they speak, the way they present themselves. They need to be inspiring, because I believe the way a teacher presents himself or herself can really be a factor in terms of the students, the way they'll be encouraged to learn. Thank you. I want to shift the conversation just slightly for the few minutes that we have remaining. Last night in Delray, we had about as many folk that are attending this meeting tonight, primarily African American. And they said to us the same thing, same things you're sharing tonight. Hier soir, nous avons une réunion dans Delray, dans Pompépac. Réunion était faite dans Pompépac. So you understand Creole. That was a test for you. Oh, okay. You did well. In Pompey Park, they held a platform as such, and it was mostly African American. C'était presque américain. Oh, see? I'm switching. Thank you. Et il y a une réunion faite dans Delray, dans Pompey Park, et puis audience c'était presque américain noir, et ou pas quoi ça. Et ça a partagé, point que partagé, c'est même bagaille. Warriors, folk who understand that it's what the power of the people is stronger than the people in power. Okay. Let me translate that. Say it again. Warriors, people who understood that the power of the people is stronger than the people in power. Okay. Vraie victoire. Eh bien, c'est même pas nous dit là. Eh bien, nous-mêmes ensemble, gain plus pouvoir que monde qui sous pouvoir.
Est-ce que m'ta dit? Yes. Ah, c'est ça, c'est ça. Moi, je vais me checker dictionnaire. However, we forget that the blood that binds us is stronger than the ocean that separated us. Pile fois, étant noir, que c'est américain noir, que c'est haïtien, n'oubliez que sans ça qui lie nous, qui marre nous, plus fort que l'océan, ça a pu essayer de diviser. Yes. So why has this I do celebrate the fact that we're coming together. However, I grieve that it's taken so long. Moi célébrer le fait que nous avons avancé ensemble pour hier, mais il fait mal. Pour qui ça prend tout le temps ça? Can we, starting here, and I'm going to ask my brother to share, can we pledge in this church that we are going to shatter that old adage that we will not come together for the children's sake? Est-ce que nous sommes d'accord pour nous prendre une décision, pour nous craser ancien pensée ça, ancien vieux parole ça que nous a dit que nous ne pouvons pas travailler ensemble. Pour nous prouver que nous sommes capables de travailler ensemble. Est-ce que nous sommes prêts pour nous faire ça? Côté l'église première, l'église a tracé exemple que nous avons venir ensemble. We will show up together. I will invite our Latino, Hispanic brothers and sisters to join us. Et nous prêts pour nous inviter en pour venir ensemble avec nous. Pour créer un méfort. We will show up together at the school district meeting. Nous allons ensemble dans réunion dans district. And you will say it in Creole, and we hope there's no one to interpret it. Et on a dit en créole, et souhaite pas de monde à un leader. Pas de monde pour même interpréter, pour dire ça besoin de dire en créole. We'll ask our Latino and Hispanic brothers to say it in their native language, with no one to interpret it. On demande Latino tout pour dire ça besoin de dire quand il s'agit d'excellence pour éducation pour dire en langue native natalio. And I'll say it in, I don't know English well, but that's the only language I know, and we'll say it in that language. So we set a tone that not only are we together, but what is divided is those that are sitting and making the decisions. They will understand from our passion. They will understand from our determination that change has come and we are making the change. Eh bien, comme ça, l'un fait un merveille comme ça, il y a comprendre que c'est eux-mêmes qui sous panel là, c'est eux-mêmes qui divisent. Parce que nous-mêmes nous venons une seule force et ceci, nous voulons changement et nous fait changement nous-mêmes. And so whoever the superintendent is, let them get scared up front. Because this is what you got to deal with moving forward. N'importe monde qui est superintendant, qu'elle paie, qu'elle court, et bien, là, toujours un message là, que nous là, et nous là pour vivre. So, I want to introduce you to one of our young leaders who, in the African American community, that is going to make a tremendous difference as he presents himself to you, Dr. DeAndre Poole. Okay, now, un jeune leader qui est dans la communauté américaine noire, et donc son plaisir, bienvenue. Thank you. He just said I got to say what I need to say in Creole now. Well, thank you so Welcome, much. welcome. Thank you for having me, and I am enjoying working with the Coalition for Black Student Achievement. I mean, it has enriched my life, and
You know, I am from here in Palm Beach County, born and raised, and I'm also a Howard grad, Howard University. And one of the things my professor in my sociolinguistics course taught me, all of us in that classroom, he said, you know, power speaks to power. You know, you may not have a lot of money, but there's strength in numbers. So we have to be united together. We can't be divided. We're divided enough. But if you keep people divided, you keep people confused, then if we can't organize, we won't be successful. You know, we will not be successful. And we also have to remember too that the board selects. But who does the board work for? They work for us. They work for the people. Let me translate. Moi, c'est un jeune qui est levé dans la zone, et moi, j'étais très engagé dans la coalition pour excellence quand il s'agit de petits noirs dans Palm Beach. Côté mal l'école, professeur toujours fait songer que, eh bien, gain pouvoir dans le nombre. Là, on a pile, quand Dieu dit deux doigts et mais, non, il y a un proverbe qui dit, mais en pile, chai palou. This is one of the proverbs I need to teach you all. My African friend say, mais en pile, chai palou. When we come together, we can lift up anything we want. Okay? Absolutely. Say it again. Mais en pile, mais en pile, chai palou. Mais en pile, chai palou. That's right. Boom shakalaka. I'm going to learn that. And so much has been said, but I want you to know I am on the search committee, and my focus has been making sure that other members know, that the search firm that's looking for the superintendent know that we need someone, as you all said tonight, who has experience working with diverse groups of people, who has experience with going out into the community, you know, connecting with people, and making sure that they're able to reach people and speak to people on their level. You know, you can't stay at the district office and think that you're being effective, but you have to get out amongst people, not specific people in the community, but all people. And that's one of the challenges and one of the problems that we have. And the last thing I'll say is, of course, we need to hold our elected officials accountable. We need to hold board members accountable. And we're grateful that we have Dr. Deborah Robinson, who is a fighter for our respective communities. And we need to show up. And that's always one of the challenges. Parents, guardians, they don't show up. You have to show up. When you start showing up, you're going to start raising those eyebrows, and people are going to start being concerned. And what can we do? What's going on? What are the issues and problems? So we have to hold board members accountable. We have to show up, and we have to make noise. That's what it's going to take to change things that we want to see change and that we need to see change. Okay? Moi, entendez-nous très bien, et à soya, et pour nous connaître tout, moi, c'est une que j'ai choisi qui vous servir dans la sélection, comité de sélection pour superintendant. Donc, moi, entendez point de vue nous, moi, entendez remarque nous, et n'a pas assuré, c'est ça que fait nous prendre note. N'a pas assuré que nous revisons parce que définitivement nous besoin de superintendant qui monde tout le monde, qui monde ni riche là, ni pauvre là, ni noir, ni rouge là, ni malheureux là. I don't play golf. Yes, we need. I see that's they love. They love what I said. We need. I was translating, but you know, I translated in my own way. And we need a superintendent who's a superintendent of all. That's right. A superintendent of the rich, superintendent of the poor, the black, the red, the purple, the little, the small, and etc. The golfers, That's right. the non-golfers, because Reverend said he doesn't play golf, but he plays soccer. So we may need a superintendent who play all the sports, you see. And we shared also that you're gonna make sure that our points shared tonight will be translated into
the selection, of course. And so we are very grateful and we're very proud of you that you're standing as one that we know we can rely and trust. Thank you. Just a quick question. Est-ce que vous allez choisir un éducateur ou bien vous allez choisir un businessman qui peut faire job? Now, do you know, based on the criteria set forward, is the district planning to hire an educator-based superintendent or business-based superintendent? Right now, I mean, the criteria is still being set, but my feeling is educator, not business, but educator. That's the general feel I get. However, you better believe that the business community is pushing for a business person. You better believe it. Okay? Now, two last points of what I would like to ask your permission or your participation in. One you got that we want to be to the school board meeting. The second is on April 4th, we will have a committee. The school board didn't authorize this, but we're gonna have everyone application who's on the A list, and we as a community is going to evaluate if who we believe is the best selection for superintendent. That's on April 4th, so you just malgré district a employé tout ou ferme qui pour garder nos et gérer procès ça, mais nous-mêmes comme une base communautaire, eh bien nous avons des critères partout, nous établissons des critères dans tout. Donc mais il monde parce que the A list will be the upper. Okay. Who the consultant feels. Et première liste, une liste de A, ça veut dire c'est tout le monde qui met dans chaque fois, tout le monde qui soumet l'application. Donc, il doit y avoir 20 personnes. Donc, nous-mêmes, comme une base communautaire, comme une coalition qui paraît à aucun monde, nous avons fait ça, nous voulons tout. Et nous connaissons les critères, nous connaissons les détails, nous connaissons comment tout le monde a fait. Donc, nous-mêmes, nous allons commencer à évaluer tout 20 personnes pour nous chercher comment côté sorti. Qui travaille au fait, nous déjà des instruments que nous dessinons pour nous commencer à évaluer les gens pour nous tout. Donc ça veut dire les femmes dans côté évaluation etc. Nous-mêmes tout n'a bien pas comme communauté. Donc nous avons plan faire ça le 4 avril si Dieu veut. Is that a local firm doing that or? It's a national firm. I believe they're out of North Carolina. North Carolina? I'm not sure, but they're national. They're not Florida. So how do they know really? Oh, they've been doing, well, that's what we're doing now. That's what we're doing now. We're making sure that they hear from our needs through these processes. Okay? I'm not saying it's perfect. All right, but it's better than, they've never used a national firm before. And we always get people who don't work. So that didn't work when we used the people they know, all right, because they just select their friends. So the national firm has their resume says that they have a good track record. Okay, all right. So that's why we're going to get the resumes, and we want you to be a part of reviewing the resumes so that when we go, and we're going to say it in our own tongue to the school board, we know what we're talking about. Will you join us? As many as you will want, and I'll get the information and time and location. The date is Saturday, April 4th. Will you join us? To as many or as few? Valeur que capable de carrément gagner en pile dans nous qui viennent faire la bonne la main force, la main forte. Et le 4, la main forte. La main, okay. La main. Okay. Got it, April. Oui. Do you have any idea around what time? I know it's
Easter weekend, that's what you're saying? Yes, and on what time on the 4th? We're looking at between 10 and 10. Okay, okay. Because, you know, that's first Saturday anyway, right? We have a lot of activities going in the churches. That's why he wanted to know what time window. But that's good. Donc, c'est mon qui, faut gen bon lunettes, même moi, faut me porter lunettes pour ici, ma blanc, parce que c'est revisé avec, regardez, nous, avec un petit pain bien fait, pour reviser nous-mêmes comme communauté, parce que nous avons droit de faire ça. Pour nous reviser pour compte tout, pour nous qui monde, et c'est pas seulement résumé, nous allons évaluer, not only the CVs, but also the data where they come from, their school data, their performances, right? So, c'est toute bagaille à reviser, et nous connaissons, et Dr. Dupont va aimer ça, mais il aide en pile, dans essayer d'établir un instrument pour nous-mêmes comme communauté, pour évaluer les candidats ça et tout. Donc pour faire non pas d'une bien cabinet que employé à pas d'une, regardez non et petit poisson c'est bon poisson, comprenez? Lastly, Dr. Poole is on a search committee that will be making recommendations. Dr. Robinson is on the school board that will be making the selection. They need from you to authorize them, give them our collective power to walk in those rooms where they're going to have persons who care little about children who look like them, but they will have in the back of their minds that they have the collective power that you give to them to fight for their children. Will you authorize Dr. Poole and Dr. Robinson to fight on behalf of black children, whether they're African American or Haitian, but make sure that they are fighting and will not relinquish to the other powers and special interest groups, but fight for our children. Okay. Et Dr. Poole, comme il était introduit là, avec Dr. Robinson, que nous tous connaissons habitués avec lui, comme board member, et Dr. Poole lui-même il servi dans le comité de sélection, et nous avons besoin de connaître, est-ce que nous avons campé derrière les femmes pour Kemakak, mes amis, pour connaître que leur bataille, leur dit non, d'après sélection nous fait, ça pas bon mes amis, moun ça pas, il va même connaître combien de langues, si moun même connaît qui langue, si moun haïtien ou parler, vous comprenez? Donc est-ce que nous voulons garantir que nous avons campé derrière, donc leur campé à la bataille pour connaître que pas pour Comment nous garantir ça? Est-ce que nous devons signer une pétition? Okay, how would you like us to guarantee this? Would you like us to sign a petition? He's sitting right here. We can do all of that too. I'm not telling him, but just tell him he's sitting right there. You don't need no petition. Do you want him to do it? Yes. Yes. Do you want it? Yes. Do you want him to do it right? You got it. We'll see you after. There you go. You know how he look? He's sitting right here. Yes, sir. Surtout, il faut qu'on ait crédibilité, nous, Jean Tadoué, non? C'est Dr. Robinson qui a crédibilité, nous, parce que nous, elle bat nous out. Mais même nous, beaucoup, ça le fait, non? Mais nous, le bénéfice du doute, là, nous supportons, mais nous attendons pour voter bon résultat. All right, now, we're giving him the benefit of doubt. Dr. Robinson is our sister. Because we've seen her, you know, she's all right. And we're working on her honorary birth certificate now. But Dr. Poole, we're gonna work with you. But we know what you look like. Reverend? Well, one of the requirements of one of our members here is Dr. Poole needs to show up in one of our services. Okay. There you go. There we go. Well, we're coming to a close. I want to thank first you for coming out and giving and lending your voice. Thanks to you, Pastor, all the pastors,
and the congregation. Second, I would like to thank the person who's been doing the filming. This young lady represents a union that looks after the best interest of all the other employees other than the teachers. I heard you talk about pastors, the janitors, the cafeteria workers, the people who work in the office, the folk who drive the bus. Yes. This new superintendent will be the person that needs to inspire them to their greater good, as well as see them for the value they bring each and every day to our children. Because most of the schools, in fact, I will venture to say, none of the schools can function at high levels if it wasn't for the non-instructional staff. And her purpose to being here is on behalf of those voices to make sure that what we're saying is being captured. Would you join me in giving SEIU a round of applause? Dr. Dupont, Dr. Francois. Would you like to say a few words now? Okay. All right. Okay. Well, then, if she said we're done, we're done. We're done. But thank you so much. Let's give Brother Wendy a big round. He did a good job. Because his skill is improving. I'm very proud of him. Now, okay, I am charged to thank each and every one of you for coming and join hands with us.